Hi guys, welcome to Sai IT Hub. So let's start class 2 Python introduction. Python introduction. Yesterday we covered installation and Notepad tutor. So previous class we covered installation and Notepad tutorial. So Python introduction we have to cover. What is Python? What is Python? Python. Python. Python is a general purpose and high level programming language. General purpose means currently all companies are using Python programming language to develop, test, and deploy the software applications. So Python is nothing but it's a general purpose and high level programming language. Is a general high level programming language. Programming language. General purpose means all companies that are used to Python, which are used to develop the code, test, and deploy the software applications. So general purpose is all companies all companies use Python for to develop, deploy, and to develop, test, deploy the software applications. The software applications. So and the second one is high level programming. High level programming. It generally means it's easy to understand, readable, and easy to understand. It's a human readable language. It is a human readable language. So it is a basic step. What is Python? It is a general and high level programming language. General purpose is all companies use Python for to develop, test, and deploy the software applications. High level programming. It is a human readable language. అంటే ఇది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. So Python programming applications. Python programming languages. Language applications. So Python is used in standalone applications. So standalone applications to develop web applications, big data applications, machine learning. By using Python, we can implement many of other applications too. Here, standalone applications, which needs to install every machine
to work with that application. Web applications, which follows client server architecture. Big data applications, an application which process the big data, means very large data, to deal with very large data, like for example like PySpark. Machine learning. Machine learning enables computer to learn automatically from the past data. It's learn automatically from the past data. It's a basic introduction of the Python. Now we have to know the history of the Python. Who created, who developed. So the main thing, history of the Python. In the year 1991, imagine, in the year 1991, Python, my favorite person, created by Guido van Rossum. Guido van Rossum. I can show his pic. You know how the Python was created? Why the name Python was given? The name, the name Python is gave to the language because he used to love he used to love one TV program, one TV show. That TV show was Monty's Python Flying Circus. It was a popular fun show in 1970s. So he used to love that the circus name is Python's Flying Circus. It was a very much popular. So he likes the show and give the name for his programming language as Python. TV show name. TV show name. Python's Flying Circus. It was a very much popular show. You are thinking why he was saying all this history, why he was not telling actual subject. సో మనకి మొత్తం పైథాన్ ఎట్లా వచ్చింది హిస్టరీ తెలుసుకోవాలంటే సమ్ బేసిక్ పార్ట్ హిస్టరీ అనేది మనకి తెలవాలి. సో ఐఎమ్ సేయింగ్ అబౌట్ హౌ ద పైథాన్, వై ద నేమ్ వాస్ గివెన్ టు ద పైథాన్, హౌ ఇట్ వాస్ క్రియేటెడ్. So he gave his favorite show Python's Flying Circus to his programming language. So the Python came to so this is the reason the Python has given the Python has given name to his program. The Python has given name to his programming language. Programming language. Programming language. Already we have done with how to check the current Python version. We have to go to the official website python.org and we have to check the current Python version. Um, uh, Again, if you want to check through command prompt, we have to type command to check
Python version, open, open command prompt, type Python version. So Python, పేర్లోనే పైథాన్ ఒక భయంకరమైన పేరు. Python. It supports both functional and object-oriented programming language. Python. It supports functional plus object-oriented programming language. Oops, మనం షార్ట్ ఫామ్ లో oops అంటారు. షార్ట్ ఫామ్ లో oops అంటాం. షార్ట్ ఫామ్ లో oops అంటాం. సో ఇట్ సపోర్ట్స్ బోత్ ఫంక్షనల్ అండ్ ప్లస్ oops లాంగ్వేజ్ అంటాం. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ చూసాం? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్తో చెప్పాలంటే టు ఎక్స్ప్లెయిన్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు కంపెనీ ఉంది, కంపెనీ యాజ్ కంపెనీ ఉంది, కంపెనీ కొన్ని సి, జావా, పైథాన్ ఇవన్నీ వేరియస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. సో కంపెనీ, సో ఇప్పుడు సి లాంగ్వేజ్ అనుకున్నాం, సి లాంగ్వేజ్ ఇట్ సపోర్ట్స్ ఫంక్షనల్ లాంగ్వేజ్, ఇట్ సపోర్ట్స్ ఫంక్షనల్ లాంగ్వేజ్. జావా, జావా తీసుకున్నట్లయితే ఇట్ సపోర్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉప్స్. సో మనకి ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ₹1 కాయిన్ ఉందనుకో, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ₹1 కాయిన్ ఉందనుకో, ₹1 కాయిన్ ఉంటే హెడ్స్ ప్లస్ టేల్స్ ఉంటాయి. సో బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే పైథాన్ గిట్ట మన కాయిన్ లాగానే. Python is also represent like a coin. It supports both functional plus uh, oops language. So I will say from starting only Python is very dangerous language because of this function. I like this function because వేరే వేరే లాంగ్వేజెస్ వేరే వేరే సిస్టమ్స్ ఉంటే మన పైథాన్ కి బోత్ ఫంక్షన్, మనం బోత్ యూజ్ చేస్తాం, ఫంక్షనల్ ప్లస్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ రెండు. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో పైథాన్ కీవర్డ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ పైథాన్ కీవర్డ్స్. మనం ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసాం అనుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు. కీవర్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి పైథాన్ లా, డెవలప్ చేసినప్పుడు కొన్ని కీవర్డ్స్ అని ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాలంటే లైక్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేస్తాను నేను. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి already I have said that py అంటే Python interpreter ఓపెన్ చేస్తారు. We can perform small programming operations here. Like if for example sai hello world అని టైప్ చేసి అంటే అవుట్పుట్ రాదు. ఎందుకు అవుట్పుట్ రాదు? ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది? నేమ్ ఎర్రర్. ఎర్రర్స్ అనేది మేజర్ పార్ట్. మనకి ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చిందా రాదా, వి హావ్ అండర్స్టూడ్ ప్రోగ్రామింగ్ నాట్ అండర్స్టూడ్, ఎర్రర్స్ తోనే మనం చెప్పేది నేమ్ ఎర్రర్. సాయి ఇస్ నాట్ డిఫైన్ అంటే పైథాన్ డెవలపర్ సాయి అనేది ప్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్ చేయలేదు. సో పైథాన్ అనేది కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. పైథాన్ దేర్ ఆర్ సమ్ కీవర్డ్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. ఆల్రెడీ ప్రీ డెవలపర్ బిల్ట్ ఇన్. సో ప్రింట్ as some predefined function already built in function by the developer. So when we use this predefined function, uh, it performs some operation. um, Sorry, కామా ఇచ్చాం, సింటాక్స్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ప్రాపర్ సింటాక్స్, ఇఫ్ యూ నాట్ యూజ్ ప్రాపర్ సింటాక్స్ we get the syntax error. So if the name is not defined, name error. See, name sai is not defined, syntax error. Here I used the wrong syntax, I got syntax error.
So proper syntax has to be maintained by using fundamentals. Python fundamentals play a major role in data science. One Python fundamental brings strong fundamentals in Python. You will be achieve more success in data science projects. ఈజీగా డేటా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది మనకు అర్థమైపోతాయి. సో సి హియర్ వి గాట్ ద అవుట్పుట్. యా, నేను ఇక్కడ ఎర్రర్ సీటా మీకు పెడతాను చూడండి. యాజ్ తోనే కోడ్, బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్, బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ ఎర్రర్స్. ఎర్రర్స్ మనం ఎంత ఎర్రర్స్ తో చదివితే ఇంటర్వ్యూలో మనం అంత సక్సెస్ అవుతాము. మనం ఫస్ట్ ఎర్రర్ చూసేసి నేమ్ ఎర్రర్. ఎర్రర్స్ అనేది లాస్ట్కి ఒక క్లాస్ తీసుకుంటాం, ఎర్రర్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో. సో ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి నేమ్ ఎర్రర్ చూసినాం ఈరోజు. సింటాక్స్ ఎర్రర్, ప్రాపర్ సింటాక్స్ వాడకపోతే సింటాక్స్ ఎర్రర్, నేమ్ డిఫైన్ కాకపోతే ఎర్రర్స్ అండ్ సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఫైనల్ టూ ఎర్రర్ చూసేసినాం మనం. సో ఇక్కడ మీకు పేస్ట్ చేసేసి ఎందాక చేసింది కోడ్, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కోడ్ అని చేసా. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కోడ్, ప్రాంప్ట్ కోడ్. ఓకే, this is the Python introduction, and we have started basic Python introduction. History of the Python introduction is just completed. సో మీరు మెటీరియల్కి పోతే ఎంత మెటీరియల్ మనది రివైజ్ చేసుకుంటే అంత బెటర్. సో క్లాస్ 2 ఈజ్ ఫినిష్డ్. నెక్స్ట్ మనము క్లాస్ 3 ఉంటుంది. క్లాస్ 3 Python keywords. Next class 3 is about Python keywords. Okay, I am ending the session. Thank you. Please subscribe and support me.